na hommaboro na do ya waje pempenso ewiye mmiri se yempem nka ne wo ne sori ne ko ne sababio ene da so tiase enya ya hode enya nyansa enya nyuma by the grace adomnity ne da ho tiase ayo me da se na ya ka se cyborg padle nim se me kura meti he sa na me nim se ye frɛw eno ne edin a wona ne wagya ye wo me de to ana edin fufuro bi se adaka ma ye nim enimo nam nka ya jenko Awurade Yesu Kristo bibia na obeya Kristo nim a wo ye no kwa ha obebre ka ni die kwan so ye bebo mpa ye na de dwumadie na hye Nyankopɔn sa ya to nsa frɛ nyame won konkoro abetine dwegu because one ye kamafo according to Corinthians chapter 2 verse 17 wasi baby abanu ba sasya no asafo ade won wo ye de ewo ho enti ye mompae okonkoro ne ye da wase onekofo Israel Nyankopɔn wa wodi ni be da wase enimo nyam na ye Hosea Jacob Nyankopɔn Jeremiah Nyankopɔn Awurade ye sere wadom no ho mabro minnim ka Awurade minnim na meka wona o hye me se me begina kasa fidi so me mani din so na obefam so atwe akrama hinye me da wase wotie mpai bon so wore ya jenko Awurade Yesu Kristo dimunti adomnti amen yo said na me din kan ebisa no dodo na nim se frɛ cyborg ewo movie mu obia o hwɛ obia onim se sa na ye frɛ na me bisa se edin a o maame ne o papa ede to no no ana se e wodin bi se adaka mu a me metie me nim ana hallelujah enmonyam nka ya jenko Awurade Yesu Kristo Awurade ka kyerɛ Jeremiah chapter 1 verse 1 and 2 and 3 was wo ye magyato o maame yem na wo asafurade me yede minnimu awo tiono mo tro konkon ma meti asese Bible ma metes was utiri mu dudu okwa mi Awurade minnim dudu what you say Awurade won ma according to Bible what you say John chapter 10 verse 14 was I know my sheep know me ni nwan won obey Awurade God ni nwan beti Nyankopɔn he hear the voice of God wonya yira bata inshiranka obadi ase me ma me papa na ye Muslim me pese me kire mabakosem se na bia o ti ni nyame ma o hwe me YouTube and Facebook o hu se bebia me free buy no bebia ye me free any airport runabout ababu extension on bebia opposite waterway so no on abonsan bi wo at the right hand and at left hand no o ba wo free e say kurofo man na say airport runabout to ba wo hwe ni si abonsan bi si tintin very good me papa no e defo me papa oni sikafo na nam ansa ni nsam obi woni aborofo so mefo ag those days me nim at the age there so won said those days na family limited Saud Bompless ag so me na inwie na omo ye export di kwa abuchiri na me papa no odi akotene pa because me papa ye mala ye friend mala kailani okwa babu zungukra he's there oh enti media mama ndweno hoda na enimonyam nka papa bi ayere ya jenko Awurade Yesu Kristo na ho maboro de enti amibo papa ne di ni wo odoye onta obia o na enya Awurade botai ne se nipa ba yeden be ko sayem Awurade botai ne se nipa ba yeden obenyankwa what you say enti ameka se Yesu Kristo so amba fatene nefo wo ba adeboyefo se ne bi yi benyankwa yanya mmoroso enti wo ko tro konkon na was John 10:10 oyifo man wo ku no wase no ono de obehwehwe do mayira no man dem wo ma o monkwa because of identity as a Muslim typical Muslim me enyo obi na akakre musuma kire mi o ye o metu Islam ankasa na mi kire modin ye Tahiru Muhammad oko Arab kasa Toha Arab kasa oko Quran ma Arab kara ena oko Quran so ewo suratul Quran ewo Quran mo Toha ma anzal lil tashika ewo Quran mo enti memedie they I believe you say Allah ofa Allah so ofa Muhammad so no ofa Allah so akode heaven what you say enti me bota me minim say me man ndweno da as a Muslim say me share Kristo me ni Kristo bedin komo mati Nyankopon no obebie maniwa amame hu anyintasem ewieye mmiri man ndweno da because me nsem fata kana hinye ni na fa hye kran ka me ntwen fata na dwabo asekwa me ni sese metima because me yedi boyeni total obieni esumni han ni nyade eni chaka because man ndweno da ba owura yi ni dono enya ware do
do bia Yesu Kristo be hwe ni moje gu o Calvary kunimdifo me no mienu o do Friday na we washa makoma mama we kan mrebi Yesu Kristo about 4,000 years obe wu ya ye ngwase wu bi obe wu ya wanya boneda he is a different what is the better very good enti enimonyam nka Yesu enimonyam sa wa hye no so wa hye sudi o me man na ndwe no da because acha wa hye won so se odi bibia ma ka wo ho ana there enye bibia ahye sudi o nyame ma what you say ye wa hye sudi o nyame ba wo ye nyame ma wo ahye sudi o Erade ahye won so nani won ho wo de na bofo ayeden anwen because me started school of Kings International School. Me started be papa adwuma ba dwiri guye. And me ba betina fie be 3 months to 4 months to 6 months. And me started Peace International School. E wo airport on about one license office asi won ubuso obi obe ka kire. Me wo call se boom din cyborg kele one friend cyborg do active dan ye be direct wo di wakom fie me baby me papa na me sister ene me bright ye be kire wo baby na wo. Enti mi tu mi da yesa we de uchiresi se na bia nipa hu za adabi ya humi anto America ana ya humi anto Lagos what ya say Ghana ya me furu me ya Ghana ni ankasa me to aba ama ni yeji what ya say ba nye won na me side na me yewe me to aba me pese me kire me to me ka asama won asama American eye no kure tudo ento bia no won bebia Yesu Kristo fa nipa di boye ni de na magina mompom bia so se won ka ni wuwo ne no sori won di ne ho dance se ni nipa ebehu enti me ko peace after peace and magina ya to the sense me papa eduma say enti one day efi wura beto ye ya otuye frifie ya ensem fata enti ekotena ebusuafie ni yetimu asin room ya 5 ni yetim eja wa wuni me sori ana yakoye enti one day na me papa efri eduma ba oba no so wanya efeni say Islamic school bia mai Islamic school be yakohwe ya eye wotania wuni motania ma chire wasa udu ababo post office what you say post officer sa government school oba ye free baby ye free marsa o sane ya naira power si masala chika kraka eni naira power ones naira power two wall found it wona me start here me start from kindergarten I start elif bow down sahu jimu how halu hainu gainu sene bia me kire tiefo obi o hwem yemfa no sene bia yemfa ba English Bible what you say to say alphabet A B C D what you say ene saba wahid isnai salasa arba amsa sita what you say eno no 1 2 3 4 5 6 enti ya the static kire your Quran mu what you say and you started you know so enti you started Fatiha rabbil you started from Fatiha ya bakul wallahu had Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ni ba iza jaa nasrullahi wal fatu wa ra'aita an-nas yadurun fi what you started sad you know to say in front say like we be Bible Genesis chapter 2 verse 1 coming now what you say you recite Quran you know one with them channel ni abakul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil annas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati wan nas ni abasamo what you say before now be starting a'udhu billahi minash shaitanir rajim one with them o start a'udhu billahi minash shaitanir rajim one with them say na bia obi o like a'udhu billahi na aka say sa o pama ho money one of them say na bia ye gidifo na ye gi Kristo di na ma ogwama ne mogya no ye ka in the name of Jesus Christ of Nazareth sorry what ya jin kwa Erade Yesu Kristo sorry enti ye bia ye be kan kura ne malaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wama atallu kulli likin sadarin mikin wama qalu innaka lawusuriya sa ne asa ye pese ye sua kura ne ye de e ku ye tirim ye pese ye hwi kura ne ye de na ise nkura witimi kan oh kura ne mitimi kan se ntina me che tiefo tienie me pese me sabrazi bebre e tiefo adwene me madada ene me ntu futu ngu onim
What you say? You're nyame bebre wo ho. You're bugisi, you're occultic, you're Illuminati, you're free. So be a friend in Yankopo. Be a friend. Anameboa. Ba ye Yankopo wo wu ya na nsa wo so. Ade ba kwa ya wo kase. Yesu Christo Yankopo Muslim entias say because of was oba na awo. He is the spirit of God. Aye honhom na awo Christo. Wo ye honhom enti nyame honhom Yankopo honhom wo ye nyame oba asase ne so. Wo ye nyame because of na kane na ye na ye boni Yankopo ni mo nyama boy because kane ni Moses mu fom a omo ye dem omo de odwan ene mponchi ene nantwie ene no ye dem omo de kompatade Awurade Yesu Kristo tina ngo no si da bi obegya na himi ato agya na abofo ato abofo da ne da bia almost about abofo de so mu doso ekoto sore no ogyani na to ogya na himi to ebe wura ne honhom be wura Mary mu ati ase ye wono to odifo embensen say odifo Isaiah be shen come to Isaiah chapter 9 verse 6 wasi ye be wo ba be na himi da beti e fe ni jaja futufo asundue hini. He is a priest, he is a counselor, he is a healer. So what you say? Well, he's a healer because he's so different. Or according to Philippians chapter 2 verse 1. Was mama adwene ko wo Kristo mu ntena mu. What you say? What bread and wash. Isaiah 53 verse number 1 was one aja san Canadi. Nyankopɔ do baba ni dem. What you say? Enti ofaya ye do wo ni mu ye ni na ye bon na chimpre na sisa because Isaiah special come to one. And then Yohane su ba to aso. John the Baptist and your friend Annabi Yaya. Ewo Quran. Ewo Quran mu. Annabi Yaya beto aso. Annabi Yaya beto aso. Wasimeme die, sana twa konko kan. Wasimeme die. Medi nso na ebo mosu. Na da oba ne die. Wo de honkonko na ba ye de. Obebo yesu. Because of added kanini na mama ncho twa konko no. Twa konko send Peter money suna for nam no. No mun ni Kristo, no mun ni honkonko. Entu ba bi no. Yesu ohwe mmerem na do no. O kan John chapter 13 na e won asem no wo ho. Okay, Luke chapter 24 asem no ho beti mama reference be Bible be pray we be read your kwa ewom because obi o wa obi o person no kure no enti wo kwa Bible no be kire enti reference be bre wo ho what else enti Peter ka tell say owura me no be wo se hwe ade enti kura masa wo be pan wo premiers ensi say we nim me esia because that's Satan Peter no need Holy Spirit. No new Hong Kong. Amen. What you say? Because no new Hong Kong. Hong Kong anko betimi gina because but when Yesu Kristo we wu ko ya no. Okojina man to Oliver we wu ko ya na okojina man to Oliver. What you Kong na Matthew 28 verse 18. Was me the suru nas ase na eden. Asha monsa. Nanti ne se monko ya mama for do beje di ne yam no suru eja no obade. Ene Hong Kong di mu. Anya Muhammad di o, enya Allah di o. Kristo Nazareth di mu. And to Acts chapter 4 verse 12 was a dimi ni soro ni asase a wodi me ni person depending di no one there enkwa what I say enti ni di na nkwa wom was it John 3:16 was saying Nyankopɔ do wiase wodi ni baba koma do jimi di wonyankwa enti wo ba reference a e wo reference bebre metima ma quotation e wo Bible mu difference onwere mche enti a Christopher bebre asofofo me nyi be bi nyi obi amfiri asofofo bebre ebegina pulpit ne se ye ne Muslim fo so nyame baako sa na mo ko say Allah ne Nyankopon ye baako Debbie mama nka bi nche o se karabatullah omo say is the word of God so send John chapter 1 what if it asem na asem no Nyankopon oba Genesis chapter 1 very good what I say nurullah omo say nyame hongom nyame be no hongom mi busa nyame be no hongom me pe on me pese me bie wa adwene tieni o I want to be person be what do nurullah nyame be no honhom Muhammad prophecy be no timi share Allah prophecy be no wo share but Kristo Yesu Kristo na num asem Corinthians chapter 8 verse 6 was nyame ba ko be na nam Yesu Kristo wonya nyama mu na John chapter 10 verse 7 was me wo ho kwanse me de me krato me sam ho kwanse me yeden me fama ade amen what I say and to John chapter 10 verse 30 was I am a father one me ni meja ne yeden aye ba ko enti Yesu Kristo ko eno kojina man to Oliver no was unto Acts chapter 1 verse 8 what was munya na mompae na honkonkoro ba yede ebaba muso na munya wodi a mo benya hodi akodwiriya akọ Samaria ekosi asase mo bedi Kristo ho adanse enti Peter munya honkonkoro kasa hodo yeden epie ye anamebo
enti 9 okojina ya otu abofo bi amafa Yesu Kristo owura cloud mu enti Yesu Kristo oyi nyankopɔ oba asase no so oyi nyankopɔ enti na ye kire a Christopher say Jesus Christ is the son and living God we nyankopɔ ba we say nyame because how we don't have the Holy Spirit wonne honkonkura wonti ase da okay crab kind said okay graphic that's right say bebre kan ono no Muslim no okay Bible na wo de ye debate mi mfa nye debate because hon nyame honhom no won na akire mi nuru land wo mo se nyame honhom nyame be na honhom mi busa se okoto for free wo mo nyame bugizim for wo mo nyame ana me bo chana for so wo mo nyame nyame be na ye boliti won the timi did kira to was a dan ansame sorry mi busa e wo Bible no susu betima yi hu quotation tima ma hu reference bible won the timi did kira to tin wi asafa na nadan fofo se obia mra o de ne kira to wasafa na ade nice Allah na o mo ka se ni nyankopon na enye sa Allah nya nyame o Allah ni nyame ana Muhammad mankwa ma men ka se min kira do mankwa ni Yesu Kristo uchini dia obenyankwa John chapter 11 verse 25 o ka kire mata se mata me ni o sori do jimidi onyankwa John chapter 11 verse 41 42 Lazarus who good solid 4 days anameboa but pro ye kwa mata ka se owura ka wo kan ko wo kan wanya den wenwu anameboa ba wonu wo sori wo tie mu se Lazarus sorry for you Lazarus for was ayare wonante e poso e de na papa wo ya nya wo ye miracles bebre of a pound and empata e chema nipa 5000 wa yes anteni bebre Medi Madalil kwa money kwa shane makran he according to friend said John chapter 13 verse 1 coming to 6 to down wo hu Yesu Kristo ka wo tuche he malo Jesus who said John abin mama ka say min kire o kan John wona John chapter 13 verse coming down Jesus wo hu say ndrom na bin no of anshu e wo wuru isua from nase e wona Muslim for no bia bia no makotu say Yesu Kristo ya alwala anti no mo so horo mo na se omusi so omusi we commissioni ba wonye nyame omu commissioni wonye nyame ba won your reference bible bebre enti na obi o wa na obegina social media to say e fe no say am sakra we ya common sense ya wo trade nipa that's right woni tro no you don't have the spirit of God. And to John chapter 14 verse 26 so what kind Bible the Bible no one kind Bible no me ono no erade hu ne mobo Bible no say bebre ko to Bible ma me nka sa me nkire Jesus Christ Romans chapter 5 verse 8 was so that's why the boy in for Christ was so do erade otimi ma o mere o sheda ma what you say into Job chapter 14 verse 1 coming down was see nipa oba wo no eyamane bebre how bebre what you say se wonni Christ was as your mobile sister wo mobile miniaba nti ono ni Kristo woni Kristo na erade person of fire show na wagino mentiasi ade nti na woni Kristo say Bible na ye mo kan no eno abi na o kan da bi o de ana ko ka kire o ma me no papa no mo ntwe o mo Bible na ade na o de Bible na ye on ko ka kire ma me no papa ntwe Bible na mra no mfa de mu nyina mo kan ni bi nto on fa no nto on ntwe no on ka kire ma me no papa Bible e tro na nyando I say Corinthians chapter 3 verse 16 was a training na free na me hu na ade aba I say Paul na wa ye janta na wa ye suma for na won na so wode no Acts chapter 9 verse 21 no to come into them now wa ya so wode o but erade mafia no enti wo waso nya den say sami me amigina yi ma ye tutrasem all the water all the corners ma ye bi tutrasem besa oh yeah tutrasem on menza se kan no wo hwe mensa ya tete me die duro mo makọ malanza akọ makọ kokubu nsabo makọ nazifi wo makọ mala nketo ababufo me say go corners mala men na ma I'm telling you na ko sa ko ye sa me ko je bambo se ne bia me shebre be sisa ba shebre se sa for any rate he is a destiny changer and Matthew chapter 11 verse 28 was say mama ne ewu amaso ma de so mo mra me nche na me urade me ma again me ma ho me jo what I say 20 there be was memma o de me so what this one what I say obi yi na to won na me chem enti 29 was me jo again akomam enne ya dombre enne yon kwaje da everybody one time obi a o
and you rather put tiny say nipa be call saying. What you say? Because Deuteronomy 29, Deuteronomy 39, sorry, Deuteronomy 39 verse, Deuteronomy 22 verse 39. Was mina me pra, mina me sa. No be no. Into okwa Quran is a somehow shakat wa aznet birabi. He is written by them. Into okwa Quran surah 102. Was kullu nafsin zalikatul maut. Hebrew chapter 9 verse 27. Was he say you prekope. We watching the end. Atemu. Jesus Christ will be water. Papa obonimo Jesus will be water. And you just say, and every now be kono. I say, and engineer ko asafa last and lisha magreb. Engineer ko amo obi na da ho. What you say? Say who follow obi. Obi me unim die na wo ye no so obi wo me hwe o YouTuber. Me hwe na ye me sere. Let me see what Bible no you don't unique. Unni na me wo ntia se da. Bible unni na me wo ntia se da. Me tio say da mo for yanka metimi aye ba me because you are cocoy. Mint me. Omo no they are joking. I didn't know intimi nyame frɛ wo. They are joking. Sa God spirit ti wo mu a. Kwaina Yesu Kristo boboto wo. Wasayare otu ahom money. Oni fidi for tenase didi. What you say? O kan sampano, o kan okure. We yaten, o kanim, o tufu, o chirechire. Jesus Christ. Baby bia na Yesu Kristo beto wo say momfa oil mra. Chire me Bible. Me Bible ni minimum. For my Bible say wo kwa. Ahwefo no na ebetimi akire me. Me once be Bible see me. But there is the statue na free nyame hongo. He is the spirit of God. Odua nyama bi wo. O ma you so unique, so different. We are different. Oh nipa mo. Because asama obi wo obi etini wakobie Bible na wahwe asama abrante kan say no kore. Nyame na yishu. Enti mimi de bia no me akiro no odi agumitiri no o kire me. Enti quotation dia mehwe bia before beka woni odi kan kan gumitiri. Enti mehwe na me sere sa. Enti yan kan kwa na wonim. Me ngo kan kwa na me. Ono na kire me. That is na me won because me man no ma na fofo na nim. Empire boko na me nim the way bompa. Because I am a one say obi a yawo wato nkremu pa. So when we say me go to Quran. And I mean when we say me go to Quran. Me know to when we say me to no. He is a spirit of God. And then ya jet when say asofo for na create bibia dia honam so on Bible school na be say Christ sumo. Bible school and me sofa chro book and me sofa yisi and na be say bibia because of me share tetifo no. Tetifo adoma omode nante tetifo no any tumi a omode kasa and the sade na kasa Bible school nearly what you say sade na asai en kwaji asem na yese nipa won say Bible won e ka about Jewish te say kwasoma de ni makeups ya wo and we try e Bible mo e Bible what you say by and then fashion designer no adortion and the software name say ohia congregation we nyani product 25 we bra enya hwe. And John chapter 9 verse 31 wo nyankopɔ si wo ntie ni boye ni Bible na wo tie dem ɔtene ne Bible why not ɔtene ne na me baby saw why not ɔtene ne me busa sa wo mfere nyankopɔ because nyame akiriware na hye wo what you say because Bible see the nam se suntu dwane mra na wonya de onwie because okay Exodus 28 was entire konkoron ebi ne de entire konkoron your garment of Jesus Christ obe pamatari holiness ataria isi wase isi no suntu dua ebe cover o kama wa bodiku no enyi bi enkan no asomade what dress kama wugina wona wukuta mic abonte because assistant ofenya there is a presence of God nyame glory according to Exodus chapter 3 verse 13 going no wo kan wona Moses na favor nyankopon ni mo nyam ene esa wo kan atare konkon saade ase ne yehwe enkramufo maamefo ne maya no munyina be call shrine me omuntimi call shrine because of omunji Yesu Kristo ndi John 14:6 ose mene kwan ne kura ne nkwa no obi nko eja ne nchen Jesus onam so enti wonji ne ndi a wo boa ene Matthew chapter 3 verse 1 that ye free so nya wo fofora untimi hye nyankopa ni sa na Yesu kai sa be choro na kan me de choro ne na kasa me mfa ma dwene nkasa ene me mbo wapo me medada wo nkremofo ya mo omasu o se nkremofo ya mo omasu se wo begidi ya ka omo oni ya bi wo o ka ashhadu wallahi ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah what you say your bema wa ya abolition wa woro hu ni petua no e bo metima ma wo dware ya na ma wa ya ma wo ya fa ni se nsu obutam no wa woro hu sa 3 times wa woro wa no 3 times wa woro wonim 3 times ni na mfa nkwa jemra
na wa wie subo na what you say omuri ya no you akọ malam penyin na wo tie ma na ladani no wa ma wasue se na a Christopher ye ji Christo di so what you say na Romans chapter 10 verse 9 and 10 so wa wo de wa no be pem na wo de wa koma be die di say Yesu Christo yin akopon wonyini firi wo fo be dem obeje onde woni fie nya obedabi obeje onkwa enti Acts chapter 16 verse 31 say wo gini je wo ji wo fie fo na me wonye sisifo enti oka ashadu Allah ila illallah ashadu anna Muhammad rasul so oka wabedani wabeka omo enti 5 times a day wunni mu a no ma kyerew as-salat lisha maghrib lasar what you say omo kyerew ni na kama ba me mental omo I know hate you but I love you. I want to tell you the truth because John chapter 8 verse 32 was someone no kura ba mama ya ide adise ni no kura na make memitim so obomo pie free so no catch say janche mawu a yenye na chi because I know it I satisfy it I want to me ba me na sister I want to me mra na nsu na I want to you me too no until the beginning na me no head me kire wase bibia me firi bae what is obi ope wo chi nye for obi ope so hu obi so hu wonji ni na Awurade pese wo dem na nim nyam na ni enti John chapter 3 verse 9 was we mu atemu no na haina dikai be wiase na nipa do sum sin hai Jesus is the light of the world. We are saying John 1:4 ewo ho. What you say? And John chapter 3 verse 35 36 e ka asemu ho. Was we na temu no. What you say? Dojo obani di no. Wunya de en. We onjo obani di Onyankopon bu fo eden. Ewo no so. No wo bu na tan dada. And to reject Christ ya ka isa wa mba wiase kwa wo mbo. We reject Jesus Christ wa mba wiase kwa wo mbo. Mimi nko Bible school na me honhom na kyerekere me me na mabontisa go solidi 3 years me di Yesu ho dance me di Christo ho dance no quotation me mpai boko na me nim the way mbamba by nam insurance ko bad yes that is a God spirit na me honhom na kyerekere me ele ya me di Yesu enti e ba ni se na utimi hu se sa enkramufo ye niema na ye wohoro ye nse wohoro ye na ase ni nyina emfa nkwaje ma ema wunye Nyankopon ahini enim enko na wugya ni nyina to na abenya Nyankopon adoma chede ai se wode ye adwu me na manka hyem ene sosofo kwa da wo hyem nko me ka se wo boa what you say sentina me dika ko 2 Jeremiah chapter 1 verse 1 and 2 and 3 no wo se wuye magyato o ma me ye na Awurade wonimo Awurade wonimo wonimo betimi gyawo ma wo fe wiase se me Awurade pese na nimu nyamo de adi ntina o ma me fe wiase me hu sikafo me hu gurus me hu enijie me hu ma ede na me hu bida what you say ya ye nyama bebre we nyina na we bi wi ada na wuntimi mbo na ze wo de wonsa ye me no udi nkoma wuntimi wustu me ka kire go to the straight to the point what you say emfere ensuru me mfa me home wonsa wo frɛ me ka kire me bompa yansa de me to na me mfa me pɛ nyaade ba me tifie na me nam na ɛhye me se me mra ene ma me ba Awurade wo obotai bi nti se na bi obo fa me so agye obi agye di boye libi enti no ma me ye de e bai ka me ma what you say your programs bebre wo nkofo bebre wo mtu frɛ me be se ho do on obi o ko frɛ me kwa ade be chi kwa wo frɛ me kwa me fi obi e ka to se me ma because o mpa no kore bebre e ka no kore no otan wo mu what you say otan wo mu challenge wo mu enti me anya wona me hwɛ me mpese me di Kristo ho dance na nipa na hu se ni sutu mi tie na ne kase ya sitie what you say enti amana na wo ko no e de wo ko osaye mu o ka Matthew chapter 3 verse 13 14 o se kwanwe na kwa kase ya kwa kase ni di nipa ko osaye mu what you say kwanwe na nipa kakra bi na timi fam and they don't pay heavy ni kitu bi o ka about 95 100% 95 eye hura 5 pe and hwehwe heavy kira kwa and then salvation and kwajasam ayira o system ayira o church eni je no bedi ye no na dos no and Matthew chapter 6 verse 33 was it the country of mahini de and then tell ne kan dia kan na me de baye me de ba kan na me wo shira o the 28 verse 1 coming for wo shira o me fa na me hu woni mase o ese wudi de na do to apata secret mi gina ba bi se nyame na eche wo nyame na eche ya kai masem bi sofo oja nyame
abeka asem se o se omo me yes scammers no so bi na computer no mi aso a na yes wakeka ne ma bi abom otewa wo se fa you find say 150 Ghana beji say fa 200 Ghana beji say no so mu nyina no eye dwuma pa eye pa Bible no kura ewom ntimi bisa se wa onim Bible ma nya wo de unko Bible school bi ada nyame won konkon na de wo ye adwuma mi bisa se scammers na wo de nyame e ka ho asem no eye ampa se eye na wo Bible ni mu nso ampa wonse obi o person ya de no training e social media me se di boye ni sachara ba akokra me nepe e wo Bible se scammers no wonte kwa jina me ma obi o person training o social media ana me boa Yesu ka kire Peter se to da wa no Yesu miracle na wo ye na obi ntimi na bida obi wo so obe hu gold we pata na ni yi na so fofo no o mo critic nyama bi ye de ewum se ne bi o mo twi congregation adwene ebebam what you say so obi timi ka the Bible kwa ye ntoro what you say mamen ka se minjiro Matthew chapter 12 verse 36 was nsenwu bi era wo de wa no be ka bia wo be ye de wo be bu hu ate eno so Bible ni yeah nsenwu bi era wo de wa no be ka bia wo be bu hu ate ene mente da nsenwu ne de Matthew chapter 12 verse 36 was nsenwu bi era wo de wa no be ka bia wo be bu hu ate na se ojenya me ye nsenwu na o ka no be bu hu nsenwu bi era wo de wa no be ka bia wo be bu hu ate mamen ka se minjiro Matthew chapter 7 verse 21 and then we say radio do ye meja padie me wo sanka ni je bia manfo ye nka metima ye bi ba sa won konkoro ba wo so a what I say Galatians chapter 5 verse 24 do honam Kristo dia ne bol honam ne seso de ne asenwia obeji Kristo dia o bol honam seso o ma wo yu na wo yu fini nyama nkeka wo bia nyama dada bi nyama fimi ya na eti wo ne su wan ento obi ye bia kai so lokuesi langard ntokwape wa open tokwase mi be chiwotu so body ne de what I say but when Jesus he's ade ni na firu wabra bom we isanya ma fin na firu wabra bom enrono na akwa kwa nsango kwa ji ye nyina sana waso be yehye ne wo amane ma hu wo Kristo so wo ya obi gina wa good solid 7 years sorry bo ma bre no mitimi ju ana amen ka se minchiro dumi yen wo so sorry koko preach ana dudu me yeti me gina gate ya wo bo me ma nko so sha wo na pa me oda wonna etie bi pia bi shoot sakora mi shoot sakora so koko busa Lord Kenya adam ni Lord Kenya sia ye na nye easy asama honkonkoro ka chere wo ka chere the pen and paper na atworo asama Lord Kenya ka chere sa na honkonkoro so ka chere em se ya eni mo nyam nka Yesu hallelujah mame Kristo so manya batewu Christianity enya bese enya pa no ne beta bredo nti Jeremiah chapter 6 verse 16 osimo nko busa 20 pound divon bibi omo fire omo fata ho papa until Luke 16:60 was a sura hidden penso no e fa ne ye di so sini yuan penso sura hidden e fa ne de e ye weta so what I say until me mfa edidi atama baba me mfa da wo be ka hey opa ya ma opa ya nsuma o I don't care me nokura na me da so wo nokura so na de me nam nokura ni Kristo because my faith Yesu I have decided to follow Jesus there be I have decided to follow Jesus no turning back and you want to be say we be kase we me no na me bozu bi o obi kwa church say o 3 months obe san nchi and the 3 months no kwa pa ho good solid and the ministry yankopo so me musa kakran solid 7 years ni odi mi twa enti wo mense epo aso kire bo amapopo tata what you say enti epo aso kire be bo amapopo be tata but still now okan ho odi e be ko odi e be twa me butai no I want to enter New Jerusalem. Me crook from no. The radi be can me say me di so. Say Bible no wa shemra. The radi mpe. Me nko ye. Deuteronomy chapter 30 verse 40 was me do wo ne nkwa any papa any nomination woni. By radi show say ye den. Fankwa. Me nkwa sam na me de bro. Me deceive. What I said me be ni miro japade. Me de me penim person I want to enter New Jerusalem because enter we as watching na ye bona no oti. Uni Kristo a hwim because obi wo wa hon de pintim o ka Job na wo obi wo wa hon de pintim no ho odi ba wo wu adentia uni Kristo obi won so oyare asan wo wu uni Kristo because me fa Kristo enne hwe me hwe kra me tama so me hwe me kra kwa I will enter New Jerusalem because who 34 different
Yohane mo Isaiah mo John the Baptist Peter mo bekohia ifukunu no ya de bo ahyeto fa otai no mo no ekohia yare aginkwa Awurade Yesu Kristo ekodi kwanta because of that time no ye na be set table no ayifukunu no nimunyam anyinemu hinimu no juja mu jata no asane ba odi nimunyam glory ba wasimo makwapa because jinkwa botri bi ahyemebo ati ase heaven so siesie me dan ama me kama nti me mfa mabra Awurade Yesu Kristo me mfa mabra bon to chacho de yanu ya sofofo yi trixie nipa eda da nipa beji oil beji nsu omuntimi nka no korenti enam se nipa nti ope favor nti nipa na amani skanti me so ne kwa me ka kire minya we ya na me so nna nti wose mimi nti so wo hwi wo kra kwa benya de obesan ya de besanya wo kra back biom nti de biom yenhwe ni se mama nka asem nkyira wo kan wo wan kan wo ye betan wo ade na won ka preko ne entan wo preko ati ase nti wo kan wo wan kan wo ye betan wo aha o ye wa adwen se o mfre nyame biom mi ntimi mfam adwene wo o mfre nyame fa se first na wo ye kremoni pa sense ya wo watu obi bia ye nkremofo na wo tena se na nkonkon ne bo wa sisi ne de free sa asumnim na be fa nyankopon adwuma ahaw be ni amane be mu na wo ko sense enye yize se obi a wo horo nanse afi de waje atum se wonye sa ade ni bim enso we be ni amane be mu na enso we de be film unze kan na nka wo wi ase nka obetima ye short way bi etimanya be se 3000 before 1000 bi short way se short way bi a langard e bi obi abebo pa ni nyina wa ye bi da o ma ye bi da me expert pa se obi a wa hin bi akoto asase me ti politicians ti pa MPP ni NDC me ti echire papa until now kan wo mfa ballot box me kan bi papa ma ye bi nsusu me fancy me fancy o Proverbs chapter 30 verse 5 come was enyi bi mfire mfa bi nkan nyame asam no no me be hu na me ka kire o ati ase be me hu na me ka kire o me nyi bi mfire me mfa bi nkan ati ase nti the wo mu na me ka kire o opa fa opa yamfa ekwa suma wo nkran sum emo wo be yira wo be kogim ati ase jidi kokko na wo no be kogim ati ase Methodist na wo no Anglican no emo Roman ko na wo ko na masa emo firim me hwehwe wo kra ho kwaje ade ni nyina nya sorry was Methodist and Presbyterian ne Roman Awurade Yesu ene jidi kokko ntwi akai ade ntia aso de Awurade se wuro papa mame so on say emra me Bible no ntemi simi nim se ma me we unim se Roma Islam e mame ka se before appointment sorry ho Awurade kire me ho Methodist Awurade di me ko Methodist na me ra ho papa adan de no ho ye the whole church in night darkness the whole church in night darkness no mo sha atare tuntum ana set darkness se on se ye wa sorry bi wo wa nyame honhom ho what I say your church bi wo nyame honhom ho but the whole church is a darkness nyankopon han bi ani ho what I say sunkabi no your church bi wo wa me before me ko church no Awurade da me I'm listening by the Holy Spirit enti me mintie de nipa be kan me this a honhom no same was honhom no same ya me feel like a jar like a jar yamba say a jar ya hwegu on the way won kwa akrantra won kontama kama che wotia on that a jar na de na ne dade vaco so wo ko magazine ya on we jar na wo de na ne casting sana me feel no what I say this a jamo mu se da bi Awurade pese wo ye bibi e wa hase enti nyame won konkoro pese me ye de me ba ho because he is a consuming fire into Hebrew chapter 12 verse 29 was the yankopo ye uja de eshi wo you consuming fire now who say tuntum say so be say nyame say dey nti na ha ye tuntum that who say so be committed this ana presbyterian me say other churches na me sraw wo asori abo ho mpa ye de bu say Awurade sa asori am ko ye de nkwaje bebre me asofo no ntimi nka because of adentia enam say ye twa mo kanti wo ba fa Kristo suma wo fa otan mo for time manuo I don't care if I be say akoko bu samere o be ka kire manuo me no I don't care because me di me ni ehunu de ni maso ateno I want to enter New Jerusalem and ni bi no wi asa obeti the great I am that I am what be that
since I wo to Christianity what be that o ma me papa ko won ti bi da na me di boye ni kwasi ampenu me ti saa ne no enya ba ko enya mienu watete ho age aduro tie nie se na Awurade pese na ni monyam dead because wo firi wo pe wo ya akoma wo ye na dwuma yi a Awurade so ma hu ni yie obi elder deaconess suffer pain to asoma safo no more than 25 years 30 years who Jesus Christ down papa no so enye yi so obi hu no nti wo hu no da me no ka say Awurade ni monyam nka ya jenkwa amen unu eni monyam nka ya jenkwa Awurade Yesu maame ewiase nya de o ewiase nya de ewiase nya de I'm telling you the truth udi ewiase nya de o me ewiase afon bi na edwuma no nya wie ntia wanya sika ne bia di adwani adani nti na wiase nya o de na nsen so se first na wo wiase na eni gie wuo se sika na oba nya kwa so because okobu obi what I say enti wudi we enti na wiase nya Jeremiah chapter 17 verse 11 no kasem was why it says abo akokwe dia o ti de kohwa so nya ne dia because one fa kwa so ahunye bia mfiri nyankopɔ bia yesa no me na ma ebe ka wo ma what I say Deuteronomy 28 verse 15 na me wodome ono baye wonshira wonyame bebre no me na ma betima ba wo so wonse obi obetima yeye esi osisi dan later na dane manso na e wo court because woni Kristo wase media asundwe na ebram asundwe ni wan Yesu no se media asundwe na ebrawo se se me na me ho tome nti Roman 5:5 was saying that so nche ni wo enam hon konkona wa twe egu ya den yakoma enti na me bisa se me se oye wa adwen se o mfre nyame biim won horo na ase biim he decide one asemi o nyame na asemi o enti Luke chapter 9 verse 23 was say o person di mechi de pa wo echi na fama semnia enti Peter buza say ye wo yere wo mo ono so do so adwen ho namfo na me one frɛ wo ngu ne masida he has never failed me yet Jesus Christ has never failed me yet there is one thing I know wherever I go Jesus Christ has never failed me yet he has never failed me yet Isaiah 41 was na mafra me na mabod na mafra nti Awurade beka kire fene say Abraham Genesis chapter 12 verse 1 also firi wodi afi na me kire wasase kokuna wati nyankopon ni wanto bosom ni o listening by the Spirit of God mama hon konkon nkire kire ye bebre kura mama onyame wonwom no fa ye mu no wonware ye no won train ye because epo asochi na ebo na no wote onhwe unti ngina matemeda se yan read the comments ne kakra me bia be samba so yo Julius esie du young go say all be lie o say e ntron kwa na sadbo ku twa no ha asem a wo kan nyina no kura ba akokore ni sesai minim se nkremofo de na wo kan no se nyame wonkonkron de no so akra we din kan aka dada sa asem wo a kan wanyim what he said Luke chapter 8 verse 1 coming now o say asem no bi kogu kasem e bi kogu butam e bi kogu asase papa do go asase papa ni fifi ye na so aba me Matthew chapter 11 Matthew 5 verse 11 o say nam se ni din nti e ba ye de e beta o tama kwa o pa twa ye o be ka o pa ka twa se kwa me nya hwe me nsa kira I don't care the mejina na mejina ana me boa Ahmed nso say don't try Ben Musho o say what try na begu animas menim say bi atro konkron no say eye body to body nso ka twa na me nshira no ene o say men kan twa say ba bi a wo hwe ni bi nyankopon nshira say wakasa nyankopon nshira no onfa no homa Yesu do many problem mate na meka o se dwumadi se wani age ho na se o hwe pa ba bi a wo sua de esan se ye sua de ye hwa ade enso ba bi a wo hwe mi bia
na me ka say e occasions boutique e na o madaro ma so masene ama enne ne Southbank e twetwe enkomo ofia wa wo hwe me wa utie me wasua bibi pa ye nuanom enkramufo me de me gidi se o mo se ala ye nyankopon o sa na no mo ka enye enne na Southbank ama mate ase se sa nsem na o mo ka no omo de daada me nim koran mi san se wo ka na ye masum bekese me ntehwe me nim de o ka bia o se mo boa ensem na mo ka ni nyina ennim enti won so se dwumadi wo ho asem ka mesro o phone no betimi no comment na ba se ye audio na o de be ba se o be test bia o be ye bia ye be kenkan no kama e de ama occasions boutique nso se wo pa atade kama pa ana no me se ayefo bia me call ye mpo na ye me nwanwa atade pa na e sha ayefo kru ni ayefo yere no me hu ye me boy na me bisa me won se ade o mo nim occasions boutique ana want to o mo nkan me dofo so o be ya o be ware pa na se o pese wa ware no bia ka bi hu asem a o otina ka mu ana wo kan be bi o be na bia na o kan wa asem de a e occasions boutique be a wuko bia atare be na ope even sa wa ba ikura pese o de o hwe suit na o de da o do occasions boutique a wo benya bi se bia o ra ho na wani anje na o pe ensa doko sa so fufuo die doko pa bibia kra enso ma ono ma wani mo o kra o do occasions boutique and wine shop a wo benya bi kama pa ye to aso enti na mi bisa se but comment na za me de wa hanu die okay opa ma make us minjiro Yesu Kristo be jila sujula se so be kansa pa gidio wen gidio we nyame the perspective of ti bet mama reference bebre wo gidio wen gidio Yesu Kristo we nyankopon Revelation chapter 1 verse 8 e kansa mo mini alpha ni omega mo Revelation chapter 22 verse 6 was mini alpha and omega. Revelation chapter 22 verse 13 e kasam wo and over Revelation chapter 21 verse 6 e kasam was mini alpha and omega. What you say? And ujidio wan jidio I don't care we nyame usumno wan sumno we nyame obebanso and John chapter 14 verse 1 2 to 3 was me ko say be papa ma na me go say papa ma me again me ba biom abefam mo obienu wa untimi mfa Yesu Kristo compare Allah e bi si da untimi mfa Muhammad compare Jesus what I say e bi si da because he deserve it untimi mfa Jesus Christ and compare e bi si da we nyame ankasa Jesus Christ we nyame what I say untimi mfa bugizi ni wokote ninu wasa honhom na ahye ne na ase nti untimi mfa honhom bia ne because he deserve it we nyame bese tie ne wontie ne ye o hwehwe ne ye me na meka me nsuro ma ye krado abide to Christ kan kwaje asem amen Indian funny say any tete ho na Jesus Christ o jitu mu se obesan asenua ne so ama ya bɔ ne nsɛm ne nan mu no ye ba se ye nei na nka se ye sanka obetimi agina ye sanka se ono wo ye honhom wo ye nyankopon ono boss na asase won nim because abotire na wo ye nyi easy ye bonechimba impre esen konson check edini kudira palato ni nyama ya ye na tuntu so guru so of aya dem ntina me quotation Isaiah 53 verse number 1 what you say be amani Yesu Kristo from obi no obetimi aye tell you the truth nje ne wontimi ye tienie untimi obi no obetimi aye it in verse 34 for Jeremiah ni Moses ni Abraham wo yi o boa tioni na obi aye bone apart from Jesus Christ. Apart from Jesus Christ, into John chapter 10 verse coming down, Obia bone. E di kan fo no mudi omu na Obia bone apart from Nkuto. Ni moja na wade yem patade no uboa e duru be bi kwa o ma me kwa wo koda konfo na che ka se be won ntwi moja obedwane. Ni bisa ana me boa. E ampa. E tu ba bi kwa wadanfo kwa wo friend se wo metwi moja kwa wonko. Ana me boa. Because e tu ewuo ni nkwa. Amen. Etu owuo ni dem enkwa wadabu pokwa woni nante woni boko seta etu ba bi kwa kata se maso Kristo moja na wode anu odi o ewiase fane na moja ekasasi Abel Hebrew chapter 12 verse 24 ema sasiwo so ya Pentecost dan pa here according to Mark chapter 15 verse 32 33 don shiri miensa
Muja de kasa ya put down na papa Pentecost down in the jirigu ya. Infancy. To me. So for benefit me yes. Mi busa. Obianye. Malam benefit me yes. O malam die bia na menti. Baby o malam one bit me yes. Edi oba na wanya time. Edi be no. Jesus Christ. Indi wo start say wo bon wanya time. O time dey say ma fa bi. Ma fa o time papa. E fiefo ana say ona. E fiefo na dan bombo bontifo na. But I don't care. Me mo arejemu o. Me won ko zan be ka kire o. Me won konko na chichi me real. Me wuntimi mbu ma bemu da. Wuntimi mbu ma bemu da. Me no kasa na me hu be bia odi firi ba. Me se ye. So mutimi frame debate. Me zamaza kokoko me nye debate me pamo okura. For the debate. Muslims for the be frame debate. Me nye debate o. Me preach you and one my sister me feed you. And then your office so that me be gina kwai. Me preach you be ba for the me. Until me catch ready to tell me. Good solid 7 years. Me 1 year a chair was suffer now with Gina Pentecost elder no. Dickie was suffer penny a chair. Me 1 year no. And I me 2 years and then easy. I'm an before me easy. A chair who met the suffer. I just a chair who see is suffer. Me a mania my phone in easy. I'm a neighbor son of a mania my phone only okay so soon easy. Or debut or time my phone in easy. Like once I ask what galam why galam say that me my galam say that and ask who ram no more copy gold. Easy. Amania ma phone no. Yeah, to baby, and I'm not going to me also me Roman as a pabona me na me do. I'm not for say my brother. Obi a waji with deep pain say. That's right. Me be feel so. I rather go ma me Roman as a pabwa. Na me nam fi yase kwa no so. Yase my brother. Duro nke mo fono timi me fie for my sister me nyamu na omutimi ye duro e de begu mi dem mi de gum nechi so ade ba tie na me yira sesa na wapepa ye ka bebi kwa bia dey no mo ye duro ye duro say ye be sa kire ye se won money na afam ye se motia na afam da wu ye da me ye won tema se o ada Kristo be frɛ me ko papa ne nchen no and on better was before now so better was na you too late Bible so different na manyam na mpapoto inti me enyo won na boda me kura me bibie ni obopusu me bibie no so na betiti ni kistote to Romans chapter 8 verse 35 36 37 was ye kunya da then betiti sika me ni Kristo sika pa na ahunye mu na debi Luke chapter 8 verse 42 to bona moja tuni fishe do na he saw the garment of Jesus Christ ana me boa wonse oduru baby na wo kan kura ni pampe ya say wo kan kura ni pamfa because of anything ya free ni onhu de onhu na bo ya de onhu anka onkasa because do wo nya me ngom wo hwe no obu because kai da bran take kai no kure ampa because uni ani Luke 24 verse 30-31 Yesu fa pa no bompa ye masua fo no omu di omu ni biye Matthew chapter 17 verse coming down of a Petro e ko jina nko popo no so wo bompa ye nim ti biye na sesai Moses ni Elias ane ana me boa Peter say here ora ye mo sasa ba ko so dia ba ko mi so me dia ba ko so dia enyo ntina what dani won already done won and John chapter 9 ka se ni ho Jesus Christ oni sua fo no o se ja den akọ o se sene nyankopon ni mo nyamba de and fidi wo ma me yem wo ni afira you are so blinded we already afira woni o ka se wo dress wo ye makeup se na woni ate why say kaka moto bi no ana o share we gana o share so wona mu zawu o share tade ba cheche me dia na se wo so kan obi sa me mfancha wo asho me mfancha obi ajibi erade wo me dia so no wo so dia so no erade wo nsuro no nsuro me e se me kan ko ne kire wo enti wo na wo kan na nyame nkokro ne se ka kire na se ma me kan e concert party mi buja wo asema me kan e concert party enya concert party ana woni da me ti wo mitirim minimti na mi ana quotation e dey na free ba enti na mi bisa enti you tell us say the way na me quotation e memepe enti wo say e tron ne e na me wo na asere what I say because enya agro bi na yedi e ye ni biri na yedi ye ni abiri na ese di Kristo hu nkomo enti Romans chapter 3 verse 80 was asunwe kwa ne de omo nya dem omo nim enti Jesus se bra oji obi a odibo ye ni otujini o amerobo wi ni o tramo apatashiba wajo erade won sisem wo ye dogo mo ye kusasi wo ye Nigeria wo ye kana wo ye wan ye ferese wala ni wajo erade wajo obi a
ana nyame nkwa muslim na masachira na o minnu nzu bebira metima bo omudi e wo kasa fidie so uko social media wo behu omo ko YouTube wo behu omo ati ase enti no kwere na meka kire fa opa wan fa wa ujejiriji ati ase because osofo na wa kire kire no shetra shesha sumade shesha rig wo ya aware because your culture no man he is there osofo wan kan kire because of that opa o say yem ati ase enye we na be mo won yefo the beauty of Jesus Christ e bo wa bra boma edin se bema wa ye ti basabasa basabasa say bema wa ye ti basabasa ti say e fa ni say shatawale mu ni sa akode mu tiri wan de wa ye mu ti bro edin se bema na be ba wo ana so mo say rasta so Bible no o ya Samson o ya Samson oh say ye suasua ne ma o ye ni o ya Samson ye di Samson ye di dua no ye hyem kom to o ya sa won kom ya sa won kom debi na fedare say ye sa won kom what I say your oncophobia you chose omo ye gige believer because of identity was enya wona wa frɛ me na kyerɛ ɛsɛ na Bible ne kan o was enya wona wa frɛ me na ma frɛ o obi kwa abonyo Moses he divine call, Jeremiah he divine call, Peter divine call, and the Ezra chapter 6 verse 1 come was me inside more day and the Jew a free Muslim for me two a free Pharaoh some and the Nyame abasa obo e tojo obo untimi ndane da I say in Psalm 50 verse 6 was mama mama hote for na ma aforebo ne say o mama ji Kristo Jesus Kristo mo jano blood ni wo ni sorry no enyo tutu no na me say aforebo to susu eno de o na ye frɛ 5 cities for me ano 10 cities for me we 5 cities minim say na ya we there we 5 cities debi yesu be yesa se bi o muntimi modin akua fa de bra ya fa de bra 10 cities for me and the Ghana for me sana ye o si tutu ba ko pay o ya do ana so otwe ye kumbonsa ye kumbonsa o so no sorry to so fu se mu tutu ba ko pay tutu ba o ya do ana so otwe enyin fa na ya twe enwure mu asem na wo ken dabi sa asore ya o si tutu ba ko enko watanfo pay onu so pay o ya do ana so o ya otwe je so o ya de enimonyam ka ya jinko Erade Yesu Kristo Erade wonshira na me de abere me di ho adanse ma ebi meye de ensam bebre nyame won pe wo hwe o se kan kese kan tumi Psalm 105 o ka Psalm 92 ewo ho Psalm 138 ewo ho yen nyankopa ye yen mani din so yen se ni din kunkuno enimonyam yo ye bre na ye bia ye be sorry so na answer na ye be kono coronavirus pandemic ye won wa wo de ade na so o se won konkoro ba muso a ko judi akọ Samaria akọ sisi asi Paul oko murom na oko yin va na oko kanya me aso na desert so wo wanka na wo wuye masa wo ba ne ne fato nche ye won ne ye won akira wo won ne an won akira me se ye won ne ye won akira ade ntina wo me ka si supi ade ntina wo me se this wutwa me se me nwo me nyare Erade nka se me du kunu na virus be kume ye mumu yenti ati ase ye mumu yenti enti na yare na ba ya ye mumu yenti ya panya munyachi ya pam Kristo ye ni Kristo ntama ye dem ate o se coronavirus Peter mo wo pane mimi nim Bible ni minti da bi mi bisa wona na wo wo pane ade na ye mpenso de ye se ye wo pane se di ntia se on say yare bia ba ye wo ho yare ya ban mi yare malaria na mi bisa na be de hu se wonya bia na me Ewurade Yesu Kristo the Bible said obedwe no na abetwa acha se susukuru na ususuma me no na be cause enti se mi jitu se mi nya coronavirus amenya na se Erade wanka te so the coronavirus be nam se ye mumu yenti ne ya so odenti ene wo masa so chi ye ba onka uka Jeremiah chapter 19 no verse come down no was me yare emu odin be ba maso ba ye de eye chie enti eno na abe eno na bo we kura ketua enti se ye jitu se o my God anja o mo kwa ma ne so
O man penifo if you present for ye anya come nya hwehwe Kristo ahenie mu a obuo ahoto ya hwehwe Kristo ahenie mu a obuo na sa ahenie de ya hwehwe san say coronavirus ba ye meti so man pani say obi anfa na yefuru nto ne mompae enfa na ko anko be bia na wo mu ye campaign na wo mu tam na wo mu ye campaign no wo mu refuse coronavirus so bebe na bebe je no smas I know that manka but wo mu nya onya aba no wie no so obetena say yen she no smas ye wie na yare na koso be yo tam wo mu ye campaign nto na coronavirus ko na ye nya nkora wo untimi betu futuru ngu ye no nti pa ne no ana se me no ka abosa me ka na manikams ana kam se me bia mpa o me di mbo modin a wo be ko sen kan be se o wa na me nsoma wo wa se bo wo ka kire me obi a me tunu fuze ma no wo kura manya ho revelation kura ne e wadi ya kire me ne ye de pane no enye ba kokura don't mistake party opa ntie opa ka kwase I don't care wa bo me hu me mo hu me kan ko na kire wo be see this o be twa me tituo what you say asa na wa wo what you say enti se benta ye mumu ye ne ja bo sonsom no opia du homa Kristo nko ade a asomdwe beba gay ni lesbian na ye omudi ese nyame omudi omushe nyame bufu omudi omashe nyame bufu omudi se omashe nyame bufu gay ni les nyame chiri wade ade Awurade says omudi ngomoro Genesis chapter 19 nyame busu die nyame chiri wade doso o se emfa nyame foforo be enka nyame wo ye nunkuntwi mo ma yen hwetwere konkono ya bre na ye ye ko dum penifo na na ma enama kakra bo tafel nto mo ntimi kan kura no ma divert entina de bia ye nyam afo me de me nkaza ma mbisika enkom de me Kristo adanse na bi di ye bre na ye binti wasema abeke twato na ya sorry so eni mo nyam nka Yesu Kristo ma sama me ka se ewie ye mere ya ne wo pempeso ye duru Kristo ba e be fa ne ma na wotefu busa won se ya chiro di won kon ko me pe heaven akọ menim se wa open kro wa wo hwa bo musa sama be kan ko kre me be tu futu ni me dada o pa fa Bible so do ba dwuma no be fa do bo bakwase no be ye de obepo what you say into Proverbs chapter 12 verse 1 so do that nothing would do nim die do tanim ka wa ya boa o pa fa ni na o Bible mu o pa fa o pa enfa the Proverbs chapter 8 verse 1 coming to 6 was muntie merenka nsam atine menum nsam nka abunufisam menum nsam nka nsam ayede etene ba enna ye nkwaje da enna ya dombra minnim de ntia Awurade de me begina ase ba Awurade ne pe na nyawo enye me pe na nim onyam beda dinti bebia obia peja won sakoso na ka asem edi mechi o kind the book of Romans chapter 8 verse 9 and 10 was wa wode wa no na wode wa koma begie di yakoma na yedi gi edi konkwaje kasa enna de Yesu Kristo jidi so ye nyankopon me bonenti na obaye me kwagenti na osori firu Awurade me dawase se waje matum Awurade jime fa omoja ya hyehyere ma me de mentimi nhia Awurade boa me bomatena se na wo sane woni monyama me suma nya geraba me dawase won kokko o Kristo Nazareth dimunti amen ye mompa asoro nyankopon ya dawase wa wo twene nyampon nase odum no won mabro doso buru ni pa dwene aseso mesra wakoa mesra boni Awurade obi biara wo hwe o se na daje o se na credit mesra wadishi mujai Awurade mesra fa onsa kano dum na boa na bi o ma nini wa o Kristo Nazareth dimunti adomunti amen merase so man fa me na ma tujo ene fa no ba e bia no be so yemo bom me o ma kese na ja wa be half for their mama me be ye crusade wo kura me nya me u fata bro papa o so de me be ye crusade enche bia Kumasi Sports Stadium and I shall so every Tuesday be me pitch osunsun FM and a Sunday osunsun 2 o'clock be pitch osunsun FM up to 3 o'clock 1 hour FM evangelist Victor Moses ebia was support to be a they be call evangelism support for evangelism what you say 0244 99 16 58 0244 99 16 58 edin e baba Victor Moses Ejinama kunimdie Moses nyama issue victory Moses I am a soldier with the Christ danko ponchira onye okasi amechia evangelist Paul Israel sofu Siva Rubama sofu evangelist Alasa mechia all the key all the holiness evangelist Ewusi mechia no
yenu ya mo brother Gabriel mo na we chia mo wo Kristo Nazareth dimenti amen amen yo me da for me nim say enne de why insira pa na wasua bibi na wati bibi nso ensem a ye bra ya de nyina cyber bet na ha wakan ye no me gidi say o wati bia bi ma ensene mfata wama wahunu say wama ye nyina ye hunu say enche na de ewiase eni asase nyina ye ne dia no na waba me say wade ba akopɛ me say won subscribe to YouTube channel na subscribe mama na say the video bi atuma when the first person na be din kan ahwe na ya gusu aso de eniema pa ebesom me da production team ni nyina ase wa oje bre na o share me na utie me nso me da wasi bebre makra bye bye. Yeah, hello Janet. Oh many aje samate on kamani aje pa na he na o TV da impremi show occasion TV Mr. Encrophobia Chamanimu Shia Mamini or Moncasami we are Namene Wakasa Nemum, the country will feed you at occasion TV. I was here for me didn't know Briabois from a Conacona and as a council annoy. A hen I wash it, Obi a share occasion TV on Sokoshaho, Obeyensha. Entertainment news are able to watch. A dear Bamo Brabo anymore, a occasions TV. Ewo YouTube subscribe we are now we adomano mia so ebe to ma bati ti won la ye dia tuma won the first person I wo hwe wo you see e ho na me hwe hwe mi enko na ye nyi ye ni see